one popular Christian evangelist who prepared to destroy Paul. He is a very well-known evangelist. Houston is KA Paul, the president of the Global Peace Initiative. Now, I understand, Mr. Paul, you would... Dr. KA Paul invited Local 2 exclusively on his Global Peace Initiative's first mission to the area. With a group of Americans led by Dr. KA Paul. Joining me now is Dr. KA Paul. He's the president of the Global Peace Initiative. It's a program designed to recruit and train the followers of Mother Teresa. Welcome. I know Dr. Paul. Our association has been marvelous. I endorse him. He's a man of God. His ministry, Gospel to the Unreached. Dr. K.A. Paul, who heads the Christian-based Global Peace Initiative. Welcome both of you to Business Unusual. His name is K.A. Paul. Probably haven't heard of him. He's working very hard to change that. But Paul claims millions of followers across the third world. And while his promotional prowess sometimes drifts toward the hard sell, this unlikely man of God has brought his unique religious message directly to a rogues gallery of some of the world's least savory characters, including Slobodan Milosevic and Saddam Hussein. I deal with their spirits because hardly anyone in the world do what I do. Support to resolve these problems with strong community-based solutions. At the same time, it provides an opportunity for local people to volunteer to implement declared in Matthew 24:14. This gospel, what you and I and the world is hearing today, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness into all lives already and will impact many more. Only God's anointing could have thrust this small village boy to an unprecedented status among world events. His rallies in Africa and Asia routinely draw hundreds of thousands, even millions of people. What do you say? A list of projects can have profound effects are established with the help of local and national authorities. Of presidents, prime ministers, kings, and governmental leaders who have the power to make positive changes for their constituents. Human rights abuses are addressed. Through these contacts, we're often positioned to help stop conflicts and war and negotiate peace between communal or tribal leaders and even countries in conflict. All need to be held accountable, no question. If they have committed crimes, they need to be held accountable. I am a strong believer of that. Part of my goal is not to be judgmental, but speak to them individually in a closed room. Deal with their spirits. The sacrifice of Dr. Paul in supporting thousands of widows and orphans, irrespective of caste, creed and color, is giving them hope who had no hope at one time. I take this opportunity to congratulate Dr. Paul and his associates for the great strides they have made in bringing about peaceful relations between the warring countries in the globe. India and Pakistan had been belligerents since the partition of 1947, most often over the northern province of Kashmir. In 2002, the world anxiously watched as two nuclear powers once again faced each other, with armies massing on either side of the disputed line of control. Dr. Paul called upon the global community to fast and pray. He used his extensive political contacts behind the scenes to pursue peace and held a huge peace rally in Chennai, broadcast live throughout the world. Reports indicated that millions attended in person over the three-day period. The parliamentary leaders in attendance felt a mighty spirit and hearts were changed. The two foes, one largely Hindu and one predominantly Muslim, acted together to defuse the threat of nuclear war on the subcontinent. In 2003, Dr. Paul had spent weeks in Liberia at the request of President Charles Taylor, trying to help negotiate an end to 14 years of civil war.
The president's reluctance to vacate his office caused many world leaders to view him as stubborn and intractable. The United States positioned Marines off the coast, ready to intervene. Finally, after weeks of counsel with Dr. Paul, Taylor assembled 6 prominent African presidents and prime ministers, informed them of his decision to go into exile, and asked Dr. Paul to oversee the departure ceremonies. According to Taylor himself, it was in direct response to Dr. Paul's intervention and counsel that he made the decision to step down and take up residence in exile in Nigeria. World leaders rejoiced that Liberia was entering a new phase, and many tried to take credit for the fundamental change in the country's power structure. But Taylor, in a strongly worded letter to the New York Times, said, "If there's going to be any credit given for my final decision to step down and leave the country, I will say 99% of it goes to Dr. KA Paul alone. I cannot watch all those people who had little or nothing to do with my decision of departure take credit for what Dr. Paul has done. I am forever grateful to him for his contribution in this difficult situation. Let the record show the facts. Let the people of Liberia understand this. Let President Bush recognize what Dr. Paul has done." As a result of Dr. Paul's efforts, the fighting and strife quickly subsided, and today, Liberians work toward full and equal partnership among other peaceful democratic nations. Just a few months later, in March 2004, Haiti once again faced a major crisis. A full-scale rebellion erupted to force the ouster of President Jean-Paul Aristide. For decades, coup after coup had rocked Haiti, 200 by one count, more violence than any other country in the Western Hemisphere. During this same time, Dr. Paul was conducting a summit in Washington, D.C. The door to entry in Haiti was opened in June of 2003, when members of the United States Congress approached Dr. Paul to go to the war-torn country. Dr. Paul used Global Peace One, GPI's Boeing 747, to mount a huge humanitarian mission for the desperate Haitians. Tons of food and supplies arrived at Port-au-Prince aboard GPI's 747. In a bold and daring intervention, Dr. Paul intercepted rebel leader Guy Philippe and hundreds of armed followers as they were advancing on Port-au-Prince. For more than 4 days, Guy Philippe walked, talked, and ate with Dr. Paul. He listened intently to Dr. Paul's appeal to put their weapons aside and stop the killer, as world pressure mounted for Aristide to step down. After receiving spiritual counsel, the chief rebel leader ordered civilian clothes to be brought to the room. He took off his military fatigues, left his guns, and went outside into the hotel courtyard. He told the hundreds of armed rebel followers to lay down their arms and go home. The fighting was over. Welcome, Harrisburg. Thank you very much. So our first trip today, we will be taking off at 5:30, landing in Addis Ababa, Ethiopia. As we touch down at 1:45 p.m. Addis Ababa time, after we do a little ceremony at 2:30, we have a peace rally, Street Children Project, and then we leave Addis Ababa and land in Hyderabad, India, where we have 10,000 Little Teresa's program out of our 4 million Little Teresas that have been rescued from suicidal spirit. More than 1 million of them have been trained as Little Teresas. 53,000 of them given financial aid every month. The main purpose of this aircraft is wherever there is a disaster, earthquake or a problem, God forbid, we should be anywhere in the world less than 24 hours. We'll be able to respond with medicine. As you know, we are taking at this time $13.7 million medicine. We are now excited about this mission. We'll be going first to Ethiopia, then India, then to Afghanistan, then to Iran, then to Jordan for the medicine to distribute it for the people of Iraq and Palestine. I also thank all our team and staff and for hard work and all the supporters.
difference and allow everybody else to get an opportunity to be a part to bring global peace. So I'm just happy personally to be a part of an organization that want to make a difference in the world. Oh, hear this voice will tell you. Thank you all. I would call you brothers and sisters, as we are all from one part of the world. We have been working diligently day and night without much rest to go where we are, what I believe is called by God, to take this mission to the nations of the world. Overseas tonight, in a still vastly underreported story, India now says nearly 10,000 people are known dead from the cyclone that hit a coastal state last month. Deepa Bera's baby boy Rikas was born the day the cyclone hit, the day her fisherman husband drowned. Basically, she has nothing left. We have to start building everything in their life, because what can she do in a country, in a culture like this? She cannot remarry anybody. And this is a doll. Dr. KA Paul is an American-based evangelist whose Global Peace Initiative is among private agencies trying to help. They need water, they need food, they need clothes, they need shelter, they need reconstruction of their lives and their farms and their families and their houses and their future. What food is getting in is a mere Band-Aid. Many survivors are still only eating one meal a day. Fields flooded by salt water, crops are ruined. Medical care is scarce, fueling concerns about an epidemic caused by water polluted with the carcasses of dead animals. They will distribute the rest. With aid painfully slow in coming, people here feel theirs is a forgotten disaster. There are so many here who need help. What they don't understand is why so few are giving. Africa have AIDS, and I appreciate the work you're trying to do. I really admire you for it, but isn't it impossible to get this thing under control at this point? If we don't control now, it will be too difficult to control in the years and decades to come. And I believe when you're talking about $200 million, we are spending tens of billions of dollars wasting taxpayers' money in this country where we should not be spending. I was in Yugoslavia during the war, tried to bring peace between the 19 NATO nations and Yugoslavian president. And we have spent billions of dollars and will be spending billions of dollars. And to me, not saving any souls. All right. And I spend hours and hours one-on-one with these men saying, look, you haven't brought anything to this world. You're not going to take anything from this world. Why you want to have any money? Why don't you give up whatever you have? Why don't you live the life? All right, and that message again. I have clearly said it in his presence, and I'm repeating it. I am totally 100% against burning Quran. That's Dr. KA Paul, and he's also looking for doctors, nurses, and celebrities willing to travel to the tsunami-ravaged area to help deliver the supplies and comfort. You can get the medicines from here right to the people of Indonesia, Sri Lanka within 24 hours. We don't need to take 24 days or 24 weeks. Within 24 hours to the hands of people. KA Paul, the founder of Global Peace Initiative. A non-profit, non-religious humanitarian organization that cares for more orphans and widows in the world than any NGOs. Our first stop will be in Hyderabad, India. Their Global Peace Initiative, or GPI, has the world's largest children's home, which is preparing for at least 2,000 new children orphaned by the tsunami. Second stop, Chennai, India, one of the nation's worst hit areas. There, the doctors and nurses volunteering on this trip will distribute medicine and treat people. Our third stop will be the most devastated area we will likely visit, Colombo, Sri Lanka. Here, the group will treat the tsunami victims who are getting ill. Some volunteers are already arranging helicopters to the blocked disaster areas. And Dr. Paul wants to evaluate the orphan crisis and develop a plan for helping them.
Dr. Paul has assembled a group of Americans to travel to his home country of India and the other areas devastated by last week's tsunami. Plane with 60,000 pounds of food, water, and antibiotics for tsunami victims in India and Sri Lanka, bringing along doctors and members of Knightsbridge International. His rallies in Africa and Asia routinely draw hundreds of thousands, even millions of people. What do you say about it? Hardly anyone in the world do what I do in such a bold way. And it's God's calling in my life. I'm a visionary. That's why I don't have my own house anywhere in the world, own car anywhere in the world. I own nothing in this world. I'm not promoting myself, I'm promoting the cause. Dr. Paul to organize the Global Peace India Summit. His Holiness Dr. KA Paul and brothers and sisters. Dr. Paul, the power that he gets, it is not ordinary power. The power that he has got it from the Yeshu Christ. Dr. KA Paul, very happy to be here today. Dr. KA Paul garu, సోదరి సోదరులారా, ఇవాళ రెవరెండ్ డాక్టర్ KA పాల్ గారి మెసేజ్ విన్నా. గౌరవనీయులు రెవరెండ్ డాక్టర్ KA పాల్ గారు, My good friend Dr. KA Paul, the sacrifice of Dr. Paul in supporting thousands of widows and orphans, irrespective of caste, creed and color, is giving them hope who had no hope at one time. I take this opportunity to congratulate Dr. Paul and his associates for the great strides they have made in bringing about peaceful relations between the warring countries in the globe. చాలా రోజుల తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక సౌహార్దమైన భావంతో కలిశారంటే పాల్ గారు ఒక మాత్రమే. పాల్ గారు ఒక మాట చెప్తే వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేటువంటి అంతర్జాతీయ స్థాయి దాతలు వారు ప్రదర్శించినటువంటి దాతృత్వాన్ని ప్రపంచ మానవాళికి అందజేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మీరు ఒక ఆదర్శమూర్తి. ఈ మధ్యన నాకు వేరే ఫ్రెండ్స్ చెప్పినటువంటి పాల్ గారితో అసోసియేషన్ అయినటువంటి ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది, ఇంత పెద్ద మిషన్ నడిపించేటువంటి పాల్ గారు వ్యక్తిగతంగా వారి పేరు మీద కనీసం ₹1,00,000 ఆస్తి కూడా ఇక్కడ లేదు. ఇది ఎవరు నమ్మరు, చెప్తే నమ్మేటట్లుగా ఉండదు. మహనీయులు ఎప్పుడు అట్లే ఉంటారు, అంతే ఆదర్శంగా ఉంటారు, అంత సింపుల్గా ఉంటారు. రాజకీయం అంటేనే కుళ్ళు, రాజకీయం అంటేనే అసత్యం, రాజకీయం అంటేనే కుతంత్రం, రాజకీయం అంటేనే కుటుంబాలు, రాజకీయం అంటే దోపిడీ, రాజకీయం అంటే ఫ్రేమ్ చేయడు. ఇప్పుడు నాకు ఏ కేసులు లేవు, 1-2 కేసులు ఫాల్స్ కేసులు అని రుజువైపోయి కొత్త కేసులు పెడతారు, అరెస్టులు చేస్తారు, అవినీతి చేస్తారు. ఇంతకీ మీ బ్రదర్ హత్యలో మీ పాత్ర? నన్ను అరెస్ట్ చేసిన సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీసు 2012లో ఇది ఫాల్స్ కేసు అని కోర్టులో వెళ్ళి స్వర్న్ చేసుకొని తప్పు అయిపోయిందని క్షమాపణ ఒప్పుకున్నారు. చదవండి, ఇంగ్లీష్లో ఉంది, మెజిస్ట్రేట్ ముందు. ఎస్పీ గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చదవండి. పొలిటికల్ అని 30 నెలల తర్వాత నన్ను అసలు మెజిస్ట్రేట్ మీద కూర్చొని, నాకు ఆయన ఎవరో చూడలేదు ఈ రోజు వరకు, సార్ ఇది పొలిటికల్గా జరిగింది, ఫాల్స్ కేసు అని అప్లై చేసుకొని విత్డ్రా చేసుకొని సర్టిఫై చేసి ఆ బ్రదర్ కోటేశ్వరరావుని నేను చంపిస్తున్నానని నన్ను ఇరికించబోయారు. కోటేశ్వరరావు అన్న వ్యక్తి కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. చూడండి, పాల్గారేంటి నన్ను చంపడం ఏంటి, ఇది ఫాల్స్ కేసు అని కోటేశ్వరరావు చెప్పాడు. ఇంకోటి 307 అటెంప్ట్ మర్డర్ జడ్జి గారు అడిగారు, పాల్గారు లేకుండా, పాల్ లేకుండా, కోటేశ్వరరావు లేకుండా ఏంటి అటెంప్ట్ మర్డర్ అంటే? మన ఇండియాలోనే ఇలాంటి కేసులు జరుగుతాయి, ప్రపంచంలో ఇంకో దేశం. నా పర్సనల్గా ₹1,00,000 ఆస్తి మీరు చూపించగలిగితే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా? మంచి ప్రశ్న. వేరే వాళ్ళ పేరు మీద పెట్టారా? ఎక్కడైనా నాత పేరును కానీ బినామీ పేరును కానీ ₹1,00,000 చూపించగలిగితే ఏమి పనిష్మెంట్కైనా సిద్ధమే. చేతనైతే 1 lakh రూపీస్ ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద. సిఆర్ఎల్ క్యాన్సిల్ చేశారు, డబ్బులు తేకుండా ఉన్న డబ్బులు సీజ్ చేశారు, అనాథలు పోషించకుండా చేశారు, విధవరాలను పోషించకుండా చేశారు. ఈ రాజకీయ నాయకులు దోచుకోవడం తప్ప వాళ్ళు పెట్టరు, ఇంకొకళ్ళు పెట్టనెవరు. సపోర్ట్ చేస్తారని కేసీఆర్ గారు చెప్పారు, ఆయనకి మనం సపోర్ట్ చేశాం. తెలంగాణలో నేను సపోర్ట్ చేస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళు ఖండించారు, మనం సపోర్ట్ చేసాం. నరేంద్ర మోదీ గారు నేను సపోర్ట్ చేసి పీస్ మిషన్ రెస్టోర్ చేస్తానని ఆయనకి సపోర్ట్ చేశారు. ఇంతవరకు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో కానీ
చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రాలో కానీ పీస్ మిషన్ రెస్టోర్ చేయడానికి ఒక్క అటెంప్ట్ చేయలేదు. నో, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎవ్రీబడి, ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, జాయిన్ మీ, ఫాలో మీ ఆన్ ఫేస్బుక్, ఫాలో మీ ఆన్ ట్విట్టర్, జాయిన్ మీ, టుగెదర్ వీ మస్ట్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ జాబ్. మీరు నేను కలిసి పనిచేస్తే ముందు ప్రేయర్ చేయండి. దేవుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు కూడా అసలు జాయిన్ అయితే చెప్తా ఏం చేయాలన్నది. పీస్ మిషన్ రెస్టోర్ అయితే లక్షల మంది అనాథలకు లాభం, ఇంతకుముందు వలే లక్షల మంది విధవరాలకు లాభం. నాకేం కాదు కదా ప్రాబ్లము. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులకి నా ప్లాన్ ఏంటి, నిరుద్యోగం ఉండకూడదు. నేను సఫర్ అయ్యాను చిట్టువలసలో, 300-500 రూపాయల జాబ్. దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు, పిలిచాడు, ప్రత్యక్షపరిచాడు. గాడ్ హెస్ కాల్డ్ మీ, అనాయింటెడ్ మీ, అపాయింటెడ్ మీ, చోజన్ మీ ఫర్ వాట్? టు హెల్ప్ ద పూర్, టు హీల్ ద సిక్, to redeem the poor, to stand with the against the most powerful people of the world. I have to do what God has called me. Otherwise, woe unto me. Paul said, Moses in the Old Testament said, woe unto me. Remove my name if I can't help my people. Please understand my calling. Who am I? I'm not graduate, postgraduate, this and that. I'm an ordinary village boy. KCR ki నాకు ఎవరి మీద కక్ష. I'm a lover, I'm a prayer warrior, but I am crying. I have to tell you, my heart is bleeding. I am weeping. I am happy for me, but I am not happy for my state, for my nation, for my people. హైదరాబాద్ని డెవలప్ చేయడానికి కొన్ని వందల మంది బిలియనీర్లని, నాట్ జస్ట్ బిల్ గేట్స్ రావడానికి ముందు 89 నుండి 97 వరకు బంకర్ హంట్ అని నా వైస్ ప్రెసిడెంట్. మీకు ఎలా అసలు వీళ్ళందరితో పరిచయాలు? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. బంకర్ హంట్ అని అమెరికాలో అతి ధనవంతుడండి, బిల్ గేట్స్ కంటే ధనవంతుడు. 1982లో 6 బిలియన్ లాస్ వచ్చి ఆయన నా వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఆయన భీమవరం వచ్చారు 98లో, 92లో పెద్ద మీటింగ్లకు వచ్చారు. ఆయన చెప్తే అదే మాట. ఆయన బిల్ గేట్స్ గారి తండ్రికి అప్పటికి 545 బిలియనర్స్ పర్సనల్గా లెటర్ రాసి 545 బిలియనర్స్ ఇండియా డెమోక్రసీ మా సమిటికి రమ్మని ఆయన ఒక 30 సమిట్లు అమెరికాలో పెట్టారండి. 40 దేశాల్లో కొన్ని వందల సమిట్లు పెట్టారు ఆయన నా కొరకు. ఇప్పుడు ట్రంప్ గారితో మీకేంటి సంబంధం? మీరు చూశారు కదా, ఈ కార్డ్స్ కూడా నాకు చూపించారు మీరు. ట్రంప్ వాళ్ళ అడ్వైజరీ బోర్డ్ మెంబర్, ఇంకా అడ్వైజరీగానే ఉన్నాను. రిపబ్లికన్ నేషనల్ కమిటీ ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్, ఆనంద్ కిలారి, డొనాల్డ్ ట్రంప్ సిగ్నేచర్ కార్డ్. మరి ఇండియాకి నష్టం చేసేటువంటి డెసిషన్స్ మీరెందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు? ఇండియా షుడ్ లీడ్. ఇండియాకి ఎవరు నష్టం చేయగలడు? ఈ పనికిమాల రాజకీయ నాయకులకి చేతకాక, ఆల్ టాక్ నో యాక్షన్ లీడర్స్. ఇండియా షుడ్ లీడ్, అమెరికా షుడ్ ఫాలో. దట్స్ మై స్లోగన్. ఈ రోజు ఇంకా నేను ట్రంప్కి అడ్వైజర్గా మాట ఇచ్చాను కనుక మీకు ఉంది 2018 వరకు. నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను అడ్వైజర్గా ఉండను, ప్రేయర్స్ చేస్తాను. ఆయన అడ్వైజ్ అడిగినప్పుడు ఇస్తాను. నేను రీజన్ ట్రంప్ పాలసీ ఇండియాకి విరుద్ధం ఉన్న ప్రతిదీ ఖండిస్తా. అమెరికా ఫస్ట్ అనే అజెండాతో ఆయన పోతున్నాడు, ఇండియా ఫస్ట్ అనే అజెండాతో మనం పోవాలి. ఈ రాజకీయ నాయకులు ఫ్యామిలీ ఫస్ట్, క్యాస్ట్ ఫస్ట్ అని వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంత మంది గురించి మీరు ప్రేయర్స్ చేస్తారు, బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారు, మీరు ప్రపంచ శాంతిని కోరుకుంటారు, మీరు శాంతి కోరుకునేటువంటి శాంతి కాముకులు. మరి ఇలాంటి వ్యక్తిని ఎందుకు పిచ్చి పట్టిందని చెప్పేసి మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి డాక్టర్స్ మిమ్మల్ని మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేర్చాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది? ఏం జరిగింది అక్కడ? అది కూడా మీడియానమ్మా. ఇక్కడ ఉన్నవారు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇప్పుడు జగన్కి 1,00,000 కోట్లు ఆస్తుందని ఈయన అంటున్నారు. ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి 1,00,000 కోట్లు ఉంది, అసలు 88 కోట్లేటి, సిబిఐ ఎంక్వైరీలు చేయించండి, 53,000 ఎకరాల్లో అసలు ఎంత కుంభకోణం జరిగింది, 1,00,000 కోట్లు దాటుతుందని. వాళ్ళు ఒకరు నా గురించి ఏం చెప్పగలరు? పిచ్చి అంటారు అంతే. యేసు ప్రభు గురించి ఇదే అన్నారు, ఆయనకి పిచ్చి పట్టింది. యేసు ప్రభు మీద వేసిన నింద ఒకటే. అంటే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చేస్తారు కదా? ఎవ్వరు ఇవ్వలేదు. ఒంగోలు డాక్టర్స్ లేదు అది కూడా అంతే. వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే బయటకు తీసుకొచ్చి టార్చర్ చేద్దామని, ఎర్రగడ్డ పంపిద్దామని, పిచ్చి పట్టిందని పంపించారా? నేను వెళ్ళలేదు, పంపించడానికి ప్రయత్నించారు. ఎవరు నాశనం అయిపోయారు. ఎవరు నాకు హాని చేయాలనుకున్నారో, పొలిటికల్ పవర్ లేదు, లోకంలో నుంచే పోయారు. నన్ను టచ్ చేద్దాం అనుకు వారు ఒక్కరు కూడా మిగలరు. I am the man of God, I am the anointed servant of God. I don't fear death. Death fears me. నాకు ఒకటే కోరిక, ఈ రాష్ట్రాలు బాగుపడాలి, ఈ దేశం బాగుపడాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలి. నాకు పిచ్చి పట్టిందా? ఆ పిచ్చి పట్టిందన్న వారికి పిచ్చి పట్టిందా? మీరు అవర్ ఇండియన్స్ ఆర్ ద బెస్ట్. గూగుల్ సిఈ ఎవరు?
Microsoft CEO. Hundreds of Indians are most intellectual people on the face of the earth. So I'm asking you one thing. Let's come together. Don't be fooled by these fools with political agenda, personal agenda. They are trying to fool. ఏదో కామెడీ చేద్దామని ఇంకేం లేదు చెప్పడానికి. పిచ్చి పట్టింది అంటారు, జోకర్ అంటారు, ఈయన గెలిపించారా అంటారు. నేను గెలిపించకపోతే ట్రంప్ నా దగ్గర 2002 నుంచి ఇంతవరకు ఎందుకు వచ్చారు? ఒకటి. ఎక్కడున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు 5 ముఖ్యమంత్రులు ఎందుకు వచ్చారు? అనేక సార్లు 2. ఇక్కడున్న ప్రధానమంత్రులు అందరూ నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు? బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడానికి 3. నన్ను ఎందుకు ప్రశంసలతో నింపారు? నేను రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని అభివృద్ధి మీరు ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా యుద్ధ విరమణ కోసం కూడా మీరు అంతర్జాతీయ సమస్యలపై కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. 20 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాను కదా. సోమాలియా వెళ్ళారు, దేశాలన్నీ తిరిగారు, అంతర్జాతీయ సమస్యలపై ఫోకస్ పెడుతున్నారు. వాటి కోసం అంత కృషి చేసే KA పాల్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యల్ని చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలరు? అంతేకాదమ్మా, మీరు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇప్పుడు డెమోక్రసీ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్. నేను 21 months బ్యాక్ సేవ్ సెక్యులర్ ఇన్ ఇండియా అని. ఐ హ్యావ్ టు సేవ్ అవర్ కంట్రీ. ఐ హ్యావ్ టు సేవ్ అవర్. అసలు ఇండియా అంటే ఏంటి? We are the most powerful people on the face of the earth. Just because of the politicians, we are being destroyed. We are being ruined. Indians are the most intelligent. చూడండి, నన్ను 10th ఫెయిల్ అయిన నేను ప్రపంచంలో ఏకైక వ్యక్తిగా 2747 ఉన్న ఒకడు, ఇంకొక వ్యక్తికి ఒకటి కూడా లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు స్వార్థంగా పీస్ మిషన్ ఎవరైనా క్లోజ్ చేస్తారా? ఇదే హైదరాబాద్ లో 50,000 మంది విడోస్ సపోర్ట్ చేసాం ప్రతి వారం. నా సొంత డబ్బు నేను సంపాదించిందండి. ఏదో అమెరికన్ గవర్నమెంట్ దగ్గర రూపాయి తీసుకోలేదు, ఇంకొక గవర్నమెంట్ దగ్గర రూపాయి తీసుకోలేదు. ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను అమెరికన్ గవర్నమెంట్ కూడా. ఇక్కడ సిబిఐ ఎంక్వైరీలు పెట్టండి, ఏది చేయండి, ₹1 నా సంపాదన. ఒక యాక్టర్ యాక్ట్ చేస్తే ఆ ₹1 కోటి 5 కోట్లు ఇస్తారు. నాకు ఒక లంచ్కి, డిన్నర్కి 1,007 crores 8 crores ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కన్వర్జన్ రేట్ ప్రకారం 5,033 crores ఇచ్చారు, 40 crores ఇచ్చారు. అది నేను అంటే 1 to 5 million ₹1 ఇచ్చుకోకుండా నా భార్య పిల్లలు ప్రపంచానికి పనిచేశాను. ఈ హైదరాబాద్లో 50,000 మంది విడోస్. ఏంటి క్రిస్టియన్స్కా? ఫస్ట్ హిందూస్కి ఇచ్చాం 25,000 ఎంతో, దెన్ ముస్లిమ్స్కి ఇచ్చాం 15,000 పాపులేషన్ అని, దెన్ క్రిస్టియన్స్కి ఇచ్చాం. మీరు ఢిల్లీలో అడగండి, చెన్నైలో అడగండి 10,000 మంది విడోస్కి, బెంగళూరులో అడగండి 10,000 మంది విడోస్కి, బొంబేలో అడగండి 10,000 మంది విడోస్కి, ఒరిస్సా వెళ్ళండి, మన రాష్ట్రంలో ఉన్న 23 జిల్లాల్లో ప్రతి జిల్లా గ్రామంలో అడగండి. హిందూస్ ఒక్కరినైనా కన్వర్ట్ చేసామా అందరికి డబ్బులు ఇచ్చి? ఒక్కరిని. ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ఎనీ ఛానల్. ఇది నీతి నిజాయితీ అంటే. నేను కష్టపడిన ఇటు వైఎస్ కావచ్చు, బాబు కావచ్చు, సోనియాతో ఎందుకంటే విభేదాలు మీకు? ఇది విభేదం కాదండి. ఎందుకు గొడవలు వచ్చాయి? ఇదే ఏ విషయంలో మీ ఇద్దరు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ దేనికి? అది సాడ్ న్యూస్. నేనే మా అన్నయ్య చెప్పిన వైట్ మనీ మనం తెచ్చేది చారిటీ వైట్ ఫండ్ అండి. సచిన్ కంప్యూటర్స్ అని మీరు విని ఉంటారు. ఆయన వైట్ మనీ తీసుకొని బ్లాక్ మనీగా ఇచ్చారు పార్టీకి. జైలుకి వెళ్ళి సంవత్సరాలు అనుభవించారు. నేను ఇవ్వనందుకు చాలా సంతోషం. అడిగింది తక్కువ, 20 కోట్లు అడిగారు. అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు, అది తప్పు లేదు అడగడంలో. రాజశేఖర రెడ్డి గారితో పాటు బొత్స సత్యనారాయణ ఉన్నారు. ఈ మధ్య కలిశారు. సార్ మేము అడిగాను తప్పు అయిపోయింది అని అన్నారు. వదిలేయండి, అది అంతవరకే. అడగడం తప్పు కాదు. నేను ఇవ్వలేదు. ఎందుకు? చారిటీ మనీ పొలిటికల్గా ఇవ్వకూడదు, అంతే. నేనేమన్నాను? 10 మందితో మీటింగ్ పెడతాను, 50 మిలియన్ ఇప్పిస్తాను, 5 మిలియన్ ఏం కర్మ, 4 మిలియన్ ఏం కర్మ అని అన్నాను. వస్తానన్నారు, రాలేదు, ఇప్పించలేదు. తప్పలేదు అభివృద్ధి చేయడానికి. పొలిటికల్ అంటే పొలిటికల్ ఫండ్ ఉండాలా, ముఖ్యంగా ఆలోచించండి. మంచి మాట అడిగారు, బాగా ఆలకించండి అందరూ. నా దగ్గర పొలిటికల్ ఫండ్ లేదు. లిసన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నా దగ్గర పొలిటికల్ ఫండ్ లేదు. అమెరికా నుండి పొలిటికల్ ఫండ్ తేకూడదు, అది చట్ట విరుద్ధం. తెస్తే నేను జైలుకి వెళ్తా. మిమ్మల్ని ఇంత చేసి గెలిపించిన తర్వాత మీరు కూడా ఈ సాదాసీద రాజకీయ పార్టీలాగానే ఆ అధినేతలాగానే మారిపోరని గ్యారంటీ ఏంటి? ఒక్క మాట అండి, ఇప్పుడు అన్ని దేవుని కృపలో విలేజ్ బాయ్నై ప్రపంచంలో ఏ మానవుడు అనుభవించని ఘనత మహిమలు అనుభవించారు. అమెరికాలో 8 మంది ప్రెసిడెంట్లేటి, ఇండియాలో ప్రెసిడెంట్లేటి, ప్రపంచంలో ప్రెసిడెంట్లే. నన్ను కలవని ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఎవరున్నారు ప్రపంచంలో? స్టేట్ గెస్ట్గా ప్రతి పార్లమెంట్కి వెళ్ళి అనేక పార్లమెంట్లో నేను స్పీచ్ ఇచ్చాను.
ఎవరైనా సుడాన్ ముస్లిం కంట్రీ 99%. సుడాన్ పార్లమెంట్లో నేను స్పీచ్ ఇచ్చానే. ఒక బురుండి రవండా 9 లక్షల మందిని చంపేసిన దేశం, ఆ బురుండి పార్లమెంట్లో స్పీచ్ ఇచ్చానే. ఆ గొప్ప దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు, ఇంకేంటి. నేను బాబుకి 40 సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉంది, నేనెంత అని చెప్పంటున్నాను. మీరు ప్రపంచ రాజకీయాలు చూశారు, ఆయన ఇక్కడ లోకల్. ఇక్కడ మన ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అమెరికాలో ఉందమ్మా. $300 స్టాంపులు వాడినోడు 3 సంవత్సరాలు జైలుకి వెళ్ళాడు. అలాంటి వాళ్ళు 100 మందిని చూపిస్తాను అమెరికాలో. జస్ట్ గిఫ్ట్లు తీసుకొని జైలుకి వెళ్ళిన వాళ్ళు, డిస్క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు. ఇక్కడ 3 లక్షల కోట్లు, 1,00,000 కోట్లు సంపాదించుకొని చక్కగా 100 మందిని చంపించేసి స్మైల్ ఇస్తారు ఇక్కడ. ఇది నాకు తెలిసే వచ్చాను, ప్రాణం పెట్టడానికే వచ్చాను. అవసరమైతే నా ప్రజల కొరకు, నా దేశం కొరకు. మెయిన్ మూడు పర్పస్కి నేను వచ్చానమ్మా. ఫస్ట్, I came into politics at this time to save secular India because the country is at stake. Secularism is dying. Last 20 months I worked with political. Second reason, to develop the country in every aspect because I know where the money is. These people are not trustworthy. The investors are not coming. Sign చేస్తున్నారు, ఎవడు ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు, పోతున్నారు. To develop the country in everywhere, whether it is educated or uneducated, farmers or youth. I have a passion. I have connections. I have resources. Third reason, నా పీస్ మిషన్ రెస్టోర్ చేసుకొని నా చారిటీల ద్వారా మరలా గ్రామాలు ఎంతో ముందు చేసిన దానికంటే 100 రెట్లు ఎక్కువ చేయాలి. లేకపోతే నేను బ్రతికిన సుఖం లేదు. నా ప్రజలకు నేను సేవ చేయలేకపోయి ఇప్పుడు అక్టోబర్ వరకు ప్రపంచమంతా సేవ చేస్తాను. సుఖమేముంది, నా ప్రజలకు చేయలేకపోతున్నాను. అదే నా భారం, అదే నా రోదన.